Siphinde-ke sikwamukele ehlelweni Kusile Breakfast Show ngwanelo muhle kungilesithathu. Sivuka kahle sithemba nani ukuthi nivuka kahle. Ngibingelele-ke nemlingani wami Lungelele Magagula. How are you Thomben? Kunjani namhla kuseni? I'm well Mnguni njani namhla? Very well. Ngijashuliswa ukuthi ama temperatures alamuhla nyalo lokho ngikhuluma nawe nje la ngephandle 12 degrees Celsius. Yeah. But iteketa ngoMatelitulu kutawuqala ku15 lamuhla liye ku27. Sikhatha ukuthi lishisa kakhulu lamuhla. Sishisa kakhulu namhla ngephandle but nje kwana nathi asikavuka emakhateni ngoba phela thina sivuka netawukulu kwasho eMaswati. Yes, good morning asinibisele babukele. Thanks so much for joining us yet again. Namhla kungilesithathu disikhombisa enyangeni yenhlaba umnyaka ngo2023. Sithanda sinivuka kahle lomhla ekseni kanti-ke mawu ungekho embi kwe-TV yakho ngakhona nokusibukela ecingweni lakho kanjalo na ku laptop mawungena nje ku YouTube uvele ubhale Eswatini TV. Njengoba kungilesithathu nje yathi ukuthi njalo ngalabo lesithathu sikhuluma donati indzabade tempilo. Mhla ke sitabe sikhuluma kabanti ngehlala kahle noma ke tempilo tebantfana njengoba takhomela ukuthi inyanga yenhlaba sibuka nje indzabade bantfana kusukela kuphatheni kwabo ekukhuliseni kwabo inhlala kahle yabo. Namhla ke sibuka donati indzabade tempilo, the children's health and their well-being. Sibuka nje kusukela sesekhathi esiswini sama kwakhe ukuthi uphatheke kanjani la ngekhathi esiswini uphephile invele ngabe vele make unatha kahle namaphilisi latamvikela mhlambe tifeni letithide. So ke sitabe sikhulumisana na health promotion officer Stumolkhele kuva kabani nje ukuthi yini okubalekile ukuthi umntali yakuwende kwana siciniseko sokuthi umfana wakhe uphephile ngutiphi tifo bantfana as they grow that they are exposed to balephaka kanjani ke bantfana nesibuke nje ne mental health yabo. Sizakumele ukuthi nabo bantfana kuyandeka ukuthi bahlubeteke nje emoyeni ukhanze ukuthi seba ne stress thide na siyakhuluma nje ngesikhathi ikhathi COVID bekuvula kuvala tikolo ngaleyo ndlela ke bebakhanze ukuthi bamfana sebayahlubeteka emoyeni. So sitabe nje sikhuluma leto tindzaba leto nje ukuthi batali babasita kanjani bantfa babo kakhulu kati etifeni letikhona tifo nje tiphatha bantfana babasita kanjani bantfana balapheka kanjani ma services that ama health facilities la provider latfola bantfana ukuthi ingabe athini nokuthi akuphi sitabe sikhulumisana naye ngafa 7 namhla ekseni. Yeah, very quite interesting lelo ngitabe ngigadze ngalabo ngiyajabula nje nawukhulumisa donati indzabade bantfana. Ngiyakhumbula ukuthi the last one you did ngavuleka emehlo nokuthi bantfana bakhanza bamite ngishema razor ngama objects nje kubuka nje environment ukuthi batali tinbo letinye leti lokufuna ukuthi batinake. Kanti ke sisachubeka nato tempilo nga6 sitawujoyinwa nguye Vusiloko Thwako loqhamuka lapha etiko letempilo uyi epidemiologist ke Vusinqabantu babukelise be KBS sebamtayele. Tabe nje sikhuluma kabanti indzaba yemkhuhlane iCovid-19 nendzaba yesifo semshego iCholera kaCovid-19. Indzaba lenkulu ngikokuthi ke World Health Organization bese uyideclare njengesimo lesingasaphuthumi, it's a non-public health emergency. Siyafuna ke kuva ukuthi njengoba livela kangwane nje selingene kubo obusika imikhuhlane iyaye bese seyiyaqina. Lemkhuhlane ke iCovid-19 siyathi ukuthi betempilo itolo bebasi advise ukuthi uma kungena ubusika bese ke nemkhuhlane iCovid-19 so yaqina. Siyafuna ke kuva ukuthi bas advise akuthini sive seMaswati nesimo nje sawo vele iCovid-19 laven ukuthi sesimap in terms of testing nayo vaccination ngoba ngikukhumbula kwami solo bayagcugcutela ukuthi sichubeke vaccinate ukuthi nje sidade ukuthi simaphi uma sikhwehlela. Siyafuna ke negiva indzaba ukuthi njengoba phela World Health Organization so ushilo ukuthi we must gear up for another possible pandemic. Kuthi yengabe lokho is in relation with uwona umkhuhlane iCovid-19 noma ngilokunye nje lokutawuhluka. Sisakhuluma ngako lokuhlukile. On the second topic lesitakhuluma nayo lokho Thwako indzaba yawo sifo semshego iCholera. Sibonile ke event abomakhelwane eNingizimu Afrika lapha eHammanskraal kutholakele ukuthi abantu banatha emanti la ngengcolile la unsafe. Lokhu ingoti kakhulu ke uma kukhulunywa ngato indzaba tabo cholera. Siyathi ke kusinala kangwane isekhonyana emimango la ama communities le khona sive sisanatha khona emanti la ngahlobi kahle engabe simephi on that front. Vusiloko Thwako ke will join us to discuss letindzaba leto incenye nje nekuva ukuthi uma sikhuluma ngaso sifo semshego livela kangwane limephi. Sitawukhumbula ukuthi I think 2 weeks ago basibikele ukuthi kune bantu lababili lasebatholakala ukuthi banaso lesifo semshego kanti bebasitshelile ukuthi singabhebhedeleka masinyane naso singaspreada fast therefore kunema practice
practices lokufuna ukuthi siwa practice imihla nemalanga ema-daily safe practices kuqinisekisa ukuthi lo mkhuhlane asiwuthola. We'll get all those recommendations from Kusile kwathiwa ngo-6:30. Yes, kunjalo mbukeli, it's 4 minutes after 6. Asibahlole nje etimakethe, siyabuya masinyane netindzaba teSwatini. Umsakazo wetithombe iEswatini TV utibophelele kuhlonipha nekulandzela umgomo wetekusakata loweluswe libandla letekuchumana eVeni. Ngephansi kwalomgomo sitimisele kusakata tindzaba letenteka ngaleso sikhatsi, tindzaba letide emagama laqosheme, letitsembekile, letitsintsa tonke tinhlangothi naletisebaleni. Kusukela kutepolitiki, tetemphilo, tekulima, tetinkantolo netemhlaba wonke jikelele, siniletsela tindzaba njengoba tinjalo ngaleso sikhatsi letenteka ngaso. Kanzi kulomsakato siphindze sikulethele lonke luhlobo lwetemidlalo kusuka emidlalweni welibhola letinyawo kuye emidlalweni ledlalelwa ematafuleni kanye naleto letichamuka ngaphandle kwakuleli. Leti tindzaba lowutiletselwa ngumsakazo wetithombe iEswatini TV. Asibenze sinimukele sivusele nawo losandza kusivulela sidabwa tindzaba tefuta Swati. Timphonga tehlukene emkhatsini ngendzaba yekuthi umfati angasishintsha sibongo sakhe uma afuna. Lokushintshwa kwesibongo kuyingcenye yemtsetfo losakhankanywa ukubhaliswa kwetitifiketi eVeni lapho kuthi umfati angasebentisa sakhe semvotsa yakhe nometo timbili. Letinye timphonga tithi loku kude inkinga kanti letinye tithi akusiso siSwati. Timphunga tehlukene ekhatsi ngesicephu se-40 salomtsetfo losakhankanywa wekubhaliswa kwetitifiketi eVeni lesigunyeta bomake kutsi bangashintsha tibongo nabafuna emshadweni. LesiSwati mangithatha umfati akusiye wami waleka amasileka lomfati. Manje la bonke labashada uyabona labashada silungu. Maka ebhange noma uyobolekani basilanzwihlo basho lendoda impilo yekwenza yemfati ikhungele emndenini lokuthi utawusi lendvodza nayithi ikhulumela batawukhuluma obabili lo mndeni utaba ushiyephi ngoba ngumndeni umfati nakenzile uba walomndeni. Asithi sikhuluma silicabangele litiko tinkinga lelibhekana nato ngoba letindvo leti atikasukeki njengqondweni kuyintfo litiko lelidibene nato lelidibana nato day out day in. Ipota bani lento lena ngoba vele singemaswati simhibahiba indlela lesiphila ngayo yeSwati nalenya ngitubo ukuthi ngilenge iyatiwa ikona vele nayo. Litiko liphendvulile. Labanye bathi thina simvile umntwana ngosihlangabeza lapha uthi de umuntu osibongo sakhe uchubeka naso khona le emendweni lapha enze khona ngesiSwati. Sho ukuthi nangabe wakankosi nale noma wakagininza solong la gininza khona le lapha enze khona. Lokho sokuthi iSwati sisho njalo nje sithi lesibongo salomuntu solo sikhona. So kude kaloku kuguculako lapha kulomthetho wethu lendlela esibhale ngayo. Litiko libese licela ukuthi kubekwe umuno kwamanje kulesicephu. Ndzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela nginambongwa Dube
ephalamende. Imvana emabhizinisini ekuthengiselana amanxeba khumalo ethi ingcungcuthela yenhlangano yakamhlaba yashukela International Sugar Organization ayingabi yokuqinisa ubudlelwane emkhathini kwemave kuphela kodwa ayiphindze ibe ngulapho kutfolakala khona tindlela tekwenta imakethe yashukela ikhonse. Imvana kuvetele kungesikhathi ivula umhlangano we-62 walenhlangano lobanjelwe Royal Villa sezulwini. Lenhlangano inemalunga lasuka emaveni langetulu kwe-50. Indvuna yemabhizinisi nekuthengiselana amanxeba akhumalo nayivula lomhlangano ivetile ukuthi leSwatini libalelwa emaveni lasihlanu lahamba embile kukhiciteni shukela ngemanani laphansi emhlabeni wonke. Indvuna ibese iniketa inhlangano yemhlaba yashukela insayeya. Kwekugcina ke lesibakhuthathe ngako ngile diversification. I-diversification isho ukuthi katheni bekulinywa nje umoba nyalo sesiyathi ukuthi umoba sowukhipha ethanol, umoba sowukhipha mhlawumbe letinye tivo letisetshenziswa ku-pharmaceutical industry. Labanye abathi nje ukuthi ngale ethanol lekumoba ungakhatha imvo lefana nabo Q-Tex naletinye tinto leti kanjalo. Sesibuke ukuthi letinto tonke leleti entiwa ngashukela naleti entiwa ngalama byproducts ashukela salisicala kudeda la ekhaya futhi nalamave lamanye bekakhona besibuka lokho ukuthi sibakhuthate ukuthi abadiversify. Njengobe leSwatini lenda kahle tindzabeni tashukela, umphathi weSwatini Sugar Association Banele Nyamane uyachaza ukuthi lamanye emave angafunzani kulakangwane. Kulomnyaka lophelile nje sithole emathani la 110 lilinye lihectare, inombolo lesetulu kakhulu ke emhlabeni. Itolo letivakashi tethu tibe nelithuba lokuthi tihambe tivakashele balimi labakhona la kangwane phindze futhi bavakashela umshini washukela eSimunye lapha khona bajabule kakhulu ngekubona tintfo letendiwe kulomkhakha washukela evenda kangwane. Siyethemba ukuthi nabo kuloko lebakubonile batawuhamba bayokufaka emaveni abo. Lokunye indzawo lebayivakashele indzawo yaseThabankulu lapha khona inkampani yaseThabankulu seyikhona kutiphehlela gezi ngelilanga itokhona kunisela yehlise tindleko tayo tekunisela. Kulomhlangano lona kunabochwephesha lababuya emaveni lehlukene labatawusita emalunga alenhlangano ngekuthi akhicite lokungcono. Etindzabeni teSwatini TV kubika Themnkosi Mavimbela, nginamuze Mkhonda ezulwini. Usomabhizinisi Walter Bennett uthi libandla labacondzisi be-Royal Science and Technology Park alifaka ikhathi labafundzile nalabangakafundi kude kutawumeleleka onke eMaswati. Uthi nangabe libandla labacondzisi lidzinga labafundzile kuphela akukhishwe imifundzate ifundziso bogogo nabomkhulu njengobe nabo bangeMaswati lana lokutsite lokungasita tinkampani tahulumende. Ukuvetela kwendlini etimphunga ngesikhathi yafaka umbono wakhe emthethweni losakhanganywa we-RSTP. Asingangeni kulelo mlingo kokuthi umuntu ngilolo ofundzile afundzeni afundiswe ngibani engeke ufundzele kuba ufundzele baba ufundzele kuba umfundisi ufundisa ukuthi uye kuNkulunkulu noma ufundisa ukuthi uye kuSathane. There should be complete representation ngoba lapha kutawute emabhange kutawute abantu abatawungcibilika ngogolidi bende ini bende amadayimani konke kutawendeka nabe labantu bakhangeka kahle batawuphelela lapha labatabandla letawubuka letinto liphathe asibe khona sonke nalobhema snef lesi environmentally friendly ngoba akunantutho akabe khona nalo ngalibhemi abe khona nemfundisi abe khona nembutho abe khona. Kubonakala ukuthi kulibandla leliholwa kubukwe ukuya phambili kweMaswati, hayi labafundzile, hayi labangakafundi, labanengqondo. Fundiswe batali phela labangafundzanga ngibanike lona engqondo ngilofaka imali kulo entweni anganayo. Manje ngiyabuda ke bekunene kwekuthi naku ke nyalo sifaka ukuthi akube bantu labatawelusa naba labaphathekayo labakhathimla. They have more degrees than a thermometer.
bafunze ngeyabani imali ngoba phela sonke nathi ke nabe lemfundo sengiyongita uphila ngayo udle uye emabhodini abasinike le scholarship sinike mixe bogogo bahambe nabo bayikolweni batongena la emabhodini ngoba sekuthiwa selitawuphathwa ngemfundo. So lapha ke ngiyasho shemeni ngithi ngiyafisa manje ngiveke nalapha ke nasekwendlulile ukuthi bengingahemli. Lobuke ihlangothi lwetemahlathi etikele tekuvakasha netindzaba temvelo mbhekeni inxumalo uthi nome bosandanezwe bayikhinyabeta imvelo kepha akhona ematfuba sive lesingawasebentisa ekulwa nabo ngendlela lenenzunzo. Xumalo uthi isandanezwe lobitwa ngokuthi Mexican flower ungasetshenziswa ukuthi ube ngumanyolo lonetithako letikhulisa tibhidvo. Bekhulumana akachaza ngehlelo lekulwa nabo sandanezwe lolwasukunyiswa ngeminyaka wa 2020. Luhlaka lwakwamhlabuhlangene lwekuvikela imvelo i-UN Environment Program luveta ukuthi ke lukhula lwabosandanezwe banguletinye tetintfo letine letikhinyabeta imvelo lokungabanga ke tihlahla netilwane letisemantini kutsi tikhinyabeteke kulokunye. Lapha Eswatini kuchakazeke imbali lemtfubi lebitwa ngekuthi Mexican flower le noma ingisandanezwe kepha ke sive singazuza kakhulu kuyo. Lobuke tindzaba temahlathi etiko letekuvakasha nendzaba temvelo mbhekeni inxumalo uthi ke lembali ingaba ngumanyolo. Bakubita ngesilumbi ukuthi Mexican sunflower. Ngilolunye lukhula lolungisandanezwe lolo lungakhanza ukuthi lunemisebenzi leminyenti ikakhulu lobuthi lobutholakala la ekhathi kulamacembe alo sandanezwe. Lungasebenza ke kwakha imithi yekwelapha tifo letehlukene kuhamba ekhathi kuba sifo sesisu sekuqumbelana kumbe ukhanza ukuthi sisu asikhoni ukugaya kahle kudla noma kumbe uphethwe ishashati kunemuthi lotholakala la ekhathi kulamacembe alesihlahla lesi langakhanza ukuthi ayasebenza ekwendeni letinto letifana naleto. Lengibuka ukuthi kungasiwo uhlobo lolodwa sandanezwe simaswati nje asesibuke lokuthi yini lesingabasebenzisa kona basandanezwe ekutheneni sikhone ukuthi sizuze. Leswatini nalo ngeminyaka wa 2020 lwakha luhlaka lwekulwa nabosandanezwe labanebungoti lapho ke liveta ngalokusobala ukuthi imiphakathi ematiko kanye netinkampani tingalwa njani nalosandanezwe. Etindzabeni kubika Sondomlangeni nginathemba Shabangu eMbabane. Itiko letasekhaya selicele sive ukuthi sibeketele njengoba kunekuphazamiseka kwekutfolakala nekugaywa kwabobhukwana bekuphuma nekungena eveni. Ngikusho komchumanisi waleli tiko nesive Mlandvo Dlamini litiko lisebentela ukuthi kulungiseke simo sibuyele kulesitayelekile. Useke msombuluko nakuhambe kahle abantu batabe batfola bobhukwana babo ikakhulu labo labafake ticelo. Silitiko latasekhaya singathanda ukuxolisa isiveni ngekuphazamiseka ikakhulu ekukhipheni bobhukwana bekuphuma laveni lokufaka ekhathi ama-travel documents kanye nawo ama-international passports. Lokumlangeni kubangwe ukuthi ku-production center yethu kutholakala ukuthi kunemandi labese athikabeta imishini yethu. Kepha-ke silitiko siyasebenta baka-maintenance bakhona khona basibuka leso simo ngekuthemba siyathemba silitiko ukuthi evikini lelitako ngemsombuluko konke kutabe sekubuyele esimeni. Sekungaba kucela nje sive leso lesi-applyele wona ema-international passports nawo ema-travel documents ukuthi basibeketelele sisalungisa leso simo. Kepha-ke ku-applya kona akukemi lokutawubambeleleka nje ngiko indzaba yekuphuma kwalabo bhukwana. Umphathi wenkampani yahulumende lethenga ummbila namabhontshisi kubalimi National Maize Corporation Mavela Velane uthi kulumbate bantfu labatimele timbambisile kakhulu hulumende ikakhulukazi ekukhicitweni kwembila eveni. Velane uthi kwakhiwa kwenhlangano yebanikati wetigulumba labatimele yenda kube melula ukuthi tindlela tekusebenta tichumaniseke kahle. Abekhulumana kusukunyiswa umkhankaso lapho lenye tinkampani
letiniketa lusito lwetimali sokumisa mncintiswano lapho kutawuwinwa sikulumba. Inkampani ye-National Maize Corporation seyitfumise ligalelo lelifakwa tikulumba letitimele ekulimeleni balimi bakuleli ikakhulu labo labakhicita ummbila. Umphathi wenkampani NMC Mavela Vilane uthi letikulumba timbambisile kakhulu hulumende njengoba etikulumba hulumende lanato linengi lato tiphukile. Lichaza lebadlalile dzadzewetfu ma private tractor owners lisetulu kakhulu. Ungakhanza ukuthi kube bebangekho. Ungakhathi NMC mhlambe emaswati lamanengi umdzaka gcina sowalahlekele ngoba itolobo khanza si letinengi tetikulumba tetfu betingasito letisezingeni lelikahle ukuthi tinga service nokhasta letinye nema breakdowns la ngasa repaireki ngesizathu sokuthi sathenga sikulumba mhlambe nema specifications labe kangasiwo fit for our environment. So ke lokhu partnerisha ke nama private tractor owners kusite kakhulu sing NMC kusasifike nasesigabeni la khona sebavele bakhe inhlangano i-National Association yabo ebanawo ama-branches regionally siyahlangana from time to time. Litiko letekulima ngekubambisana nale nkampani liniketwe umsebenzi wekuthi live likhona ukukhicita ummbila longetulu kwemathani lang-140,000. Etindzabeni kubika Sondomlangeni naThemba Shabangu kuMathapha. Isekela lolubukela ihhovisi letemfundvo eshiselweni Patience Dlamini uthi basavakashela tikolwa labakukhandzile ukuthi kusalela emuva ukuthi labanye bothishela sebangawuconzi umehluko emkhatsini wekuyala lokwakhako i-positive discipline kanye nekugweba umfana. Dlamini abekhuluma kulomhlangano sikolo nabothishela betikolwa letincane takumahamba. Lihhovisi letemfundvo lesifundza saseshiselweni lihlanganyele nabothishela betikola letincane kubuka indlela yekutiphatsa kubothishela nekutsi bangayitfutfukisa njani indlela yekufundzisa. Lisekelela lobuke lihhovisi letemfundvo eshiselweni Patience Dlamini sewukhulume ngetinkinga letisesekhona etikolweni. Inkinga ke lesikhanzile ngokuthi nasikhuluma ngepositive discipline bothishela bacabanga ukugubha umgosi umntwana bamgubhisa umgosi kwesinye isikhathi bacabanga ukuthi hayi kufuna clean onke ama toilets ala esikolweni akusiyi positive discipline leyo i-punishment. Lana sithi nase positive discipline umkhulumise lo mfana positively umkhuthade noma ubona kwesinye isikhathi usiyade lana likho kahle lithemba but lokhu lokuncane lokuvela kolokuhle ukhuthade. Uhulumende wakuvala luswati nje esikolweni bokhanza ukuthi kwesinye isikhathi kuhamba loluswati kakhulu kunalokukhuluma ukhanza usumfana lomunye lo memetako ngale behavior usiyathi ngizinga lusito sekwanza loluswati kakhulu abese ke vele umfana sokuvala mbamba ke sekude la kufakho umkhulumisi ube ngumngane nemfana. Ngaleyo ndlela umfana uyakhona ukukwethemba umthishela uyakhona nekusi asho ukuthi yathi ngehluleka la nala. Sibe sesikhulumisana nathishela longenele lomhlangano Bongani Mkhwanazi kutfola lahlose kukufunza kulomhlangano. Ngifuna kuva vele kaningi kakhulu ukuthi vele how do I tackle expressive arts bantwana sibe impumelelo for tinto fana bo music naloku iassessa ke kakhulu. Lilunga lelikomiti labothishela emahamba cluster gcina amavimbela uthi imihlangano lefana nalena isida kakhulu kubenda babemcondvo munye bakhone kwenta kahle netinhlelo talesikotsi. Lobika ke Ntsabente Eswatini TV nguthando kuhle Mdluli ngisetfokotane. Isikolo walesiphakeme eHluthi Central High School sichuba umsebenzi wekwakhiwa kwelihola ngekusitwa sikhwama se-RDF sibambisene na-micro projects. Tikolo letisemaphandleni tiyayitibhekane nebulukhuni bekwesola imali yechuba imisebenzi yesikolo kepha hulumende uyachubeka nekutibambisa kwenta siciniseko ukuthi tinhlelo tetikolo tiba impumelelo. Thishela lomkhulu wesikolo iHluthi Central High School Nhlanhla Mhlongo uthi lo msebenzi wekwakhiwa kwelihola ngekubanjiswa sikhwama se-Regional Development Fund utabasita kakhulu ngoba nalina litulu batawukhona kubamba inkonzo yekucala lisuku lehambisana netimemetelo letimcoka letendluliswa kubafundzi. Siyasita kakhulu esikolweni ngalokuthi besinganayo indzawo lapho abantwana babhalela khona ema-exam ngekukhululeka noma sifisa kubamba imihlangano besingenayo indzawo la singahlangana khona nebatali. So siyabonga kakhulu ku-RDF lokusinika lolusito olunjengalolu
Losito bathi mabasitshela lubita in the region almost ngabona 1.5 million. Noma bayahlangabeta abatali bahlangabeta ngalo 10% waka-RDF siyazama ngetihlabathi nalokunye nje lebakusingako njengema-laborers kuchuba nomsebenzi ukuthi basebente kahle. Mhlongo uqhubeka uthi lesakhiwo kubhekeke ukuthi siphele ngemva kwetinyanga letimbili. Lobika-ke Ndzabeni Eswatini TV ngothando kuhle Mdluli ngisensingizini. Mabili emabhuloho lesekucalile kulungiselelwa kwakhiwa kwawo ngaphansi komphakathi wasenjabuleni lekwelibhuloho laselubhuku kanye nakanzango. Sive saselubhuku sithumisa uhulumende ngekuyisukumela itulu lendzaba yekwakhiwa kwamabhuloho emangweni kude kusitakale sive. Sekavele yaqalile amalungiselelo okwakhiwa kwelibhuloho laselibhuku. Lokhu kulandzela kufika kwaNdvunankhulu Cleopas Dlamini ngenyanga yeNdlovana kulomnyaka losetulu kutotibonela bulukhuni sive saselibhuku lesihlangabetana nabo endzabeni yalelibhuloho lelingekho esimeni lesikahle. Sive saselibhuku siyakwethabela kakhulu kulungiswa kwalelibhuloho. Tonivula imadima kangako. Longesheya. Noma ngawe esibhedlela noma ngawe esikolweni noma ngawe emsebentini kude indlela lonye lutawuphenza uhambe ngayo futhi labanye bebaze bezame mhlawumbe lokhona kuhamba kuwela ngetinyawo lojwayele emanti awelawele awetela omunye bawelele ngesheya labanye betameke ukuhamba la kuhamba khona stimela eTulu baye bawufika mhlawumbe empaka lapha kuhambeka khona singathi nje siyabonga la lo msebenzi localile ngishiya kubangilongisheya. Kanti-ke sinebamfana labafundza kusikolo sethu singesheya komfula. Titolo uma sithi siyofuna kudla kufuna siphume siyempaka. Kuna siwele khona la mfuleni. Side indlela yekuwela kangawo kuba nebamfa bethu la. Basweleka makugcwele lo mfula ubakhanda sebemela ngesheya kwalomfula. Sekubita ukuthi kutholakala umnomdzalo otawukhona kubaweda. Sive salendzawo namacenselo sivuka lo kwangetingweti siyohlala ebhulohweni ngelethemba lekuthi sitawutfola umsebenzi njengoba kwakhiwa. Akusilo lodvwa-ke libhuloho lelakhiwako kulendzawo njengoba nakanzangu lisukile luthuli kwakhiwa libhuloho kude sive sikhone kwewela. Umbiko uhlanganiswe ngithembelihle Magutshwa elubhuku. Kutemidlalo inhlangano lengamele umdlalo webhola lapha eveni Eswatini Football Association inhlangano nebetindzaba balapha eveni ikhulumisana ngendlela labangasebenzisana ngayo ekubikeleni isive tindzaba letingito naletakhako ikakhulukazi kusebenta kwayo lenhlangano nekudlala kwelikhetselo lesive. Betindzaba babute ngendzaba yenkhundla yesive kaSomhlolo kanye nekutsi umceceshi welikhetselo lesive uyakholelwa yini kuyo indlunkulu yebhola. Nangabe iyakholelwa kuyo ayingetingani isivumelwano sibe seminyaka lemibili. Umhlangano ubanjelwe indlunkulu yebhola eSigwaca eMbabane. Kulo mhlangano betindzaba bathola lithuba lokuxoxisana nebuholo benhlangano lengamela umdlalo webhola lapha eveni. Looking at the country was banned from hosting FIFA and CAF games. Uthi ngabe le rehabilitation yaSomhlolo nine IFA, are you happy with it? Kulo 3 million lo extra sicela maneni site phela sivale na stadiums esinawo one of the technical centers sende a fully fledged stadium lesitaw compile nalo. Is it something possible? Sekaphendvula mengameli walenhlangano Peter Samoras Melane alekelelwa ngumabhalane lomkhulu walenhlangano. I-performance yabo coach siya-reviewa on a yearly basis noma ke uma kuphela le contract, and if singa-interferisha uma sesiyalena sithi hawu coach yini ungakadeliver utasuthi no phela vele angadeliver ngalokuthi nithi angente ABCD, and then ekugcineni so susa le accountability nale responsibility ngale kubo coach so iletha ngala ngakithi. So ke sizama loku-avoid tonke letinto leto ukuthi no coach, do your job, do your selection. Ikwakha stadium, let's say 20,000 seater stadium lesincane singimalini, you'll see ukuthi stadium is close to $1 billion or even more depending on the architecture of stadium. Then sasa $3 million, we are multiply noma divide,
you will see ukuthi ngafuna sime another 7-8 cycles kuzothi sakhe stadium ngale mali lekhona. Kanti umengameli walenhlangano uthembisile ukuthi imihlangano lefana nalena seyitaba minyenti kukhona kuva ukuthi sive sifise ini. Lobikela umsakathi Eswatini TV temidlalo ngoLinda Dlamini eMbabane. Ngalito temidlalo sitibeka lapho indzaba tetfu Eswatini namhla ekseni simakhulu kuhlala nathi sithabahlela temakethe nasibuya sitabe sikhulumisana navusi lokotfwako losuke kule temphilo aseshine simo selitulo. Stay home and watch Eswatini TV. Stay safe. Ubhubhisani letingakanani lo sabe seke soyancipha ncipha sekuphindza ke kune cholera funa siqale ngeCovid-19 indzaba lenkulu kaCovid-19 sibonile World Health Organization statement lesiphumile sikhokhwa ngumcondzisi uthi COVID-19 is no longer a public health emergency. Kusho ukuthini lokho lomunye angava ngathi kusho ukuthi seyiphelile iCovid. Yeah. Mina nje ngaqale ngakuthatha kanjalo nakakusho direct. But ngabe sengiyatfola nangifundza ke lama statements ukuthi hayi man ayikapheli iCovid, it's just akusasisimo lesiphuthuma. Talk to me about the statement less kusho ukuthini in relation to Eswatini status right now. Okay, siyabonga kakhulu nqoma lo ngaleso statement. Mhlamba ngiqale ngaloko usho vele ukuthi thina sihlala semsebenzini 24/7 so kude lokho wrong lo kwendekile. Sesibiya kuleso statement ngisho lokho ukuthi yini mhlawumbe asesicala sichaze ukuthi nakathi WHO kuthiwa public health emergency of international concern. Siyakhumbula ukuthi icala COVID ngaDecember lapho sadiscover khona ukuthi COVID December 2019 eChina. And then siyakhumbula ukuthi mhla ka-30 January which was almost a month or so, WHO looking at the situation they do what we call a risk assessment. And then bayabona ukuthi this warrants to be actually declared as a public health emergency of international concern. So kusho ukuthini ke lokuthi sifo sideclarishwe kanjalo kusho ukuthi lesifo it's an extraordinary event that is most likely to affect a lot of people and cross a lot of borders, and you will attest to that to say if we look at COVID-19 I think there is no country that has actually not been affected by COVID-19. Yes. We will recall other public health emergencies which, like for instance, influenza H1N1 in 2009. Yeah. Yes, it was a public health emergency of international concern, but it did not reach the entire globe like COVID did. Yeah. So nabasho njalo ke WHO usho ukuthi ke it requires what we call a coordinated response. Lokusho ukuthi kufuna kube nelibanjiswano emaveni ngoba asikho kuleli vele liphela kusuka phi lokho yena lo public health event of international concern usuka kunase sithi ma IHR regulations. Okay. International health regulations which Eswatini is a signatory to that regulations le asho kona lokuthi kutawufuna lokuthi sibambisane kude sicontrol etifo emaveni. Mhlambe nje in 5 seconds or 10 seconds ngasho lokuthi lo mthetho lo waqala wabekwa nga1969 wase naso nga1969 ifocus mainly was on 3 diseases. It was on cholera, yellow fever and plague. Babese kuyabonakala ukuthi ezikhathi tichubeka wona futhi bo emphasize lokho ukuthi asivale amabhoda nangabe livele linye line sifo thithi asivale amabhoda but isothe yes icontainwe lapho. But IHR 2005 wase urevisa lo 1969 wathina no asingavali ama borders but lekufanele sikwende asi-expande sibuke tonke tifo at the same time sibe in a good position ukuthi sitawukhona lokuthi monitor but singa-interferishi with international travel and trade.
Yes. Nembala ke siyibonile ke ukuthi in as much as njengoba uvetile nabenta le risk assessment ikhombiselo ukuthi seyihlukile kubo influenza ibe strong kakhulu. Yes. I response yethu silivela kangwane kube khona ukuthi labanye ba criticize but iqiniso lihle sisikhonile ukukhulumisana nani nisayenda lemisebenzi sabona nje nisabalala cishe tonke tifunza deliver ni responda ngiyafuna lokho ukuthi nyalo sisini lesithombe nasikhuluma nge-testing ne-vaccination ukuthi vele nithini emaswatini ngayo yona le testing ne-vaccination. Okay, siyabonga kakhulu lapho Ncomalo. Mhlambe nje kwengeda kulombuto lobobuto ecala ukuthi kusho ukuthini lo ukuthi nyalo ayisasiyo le public health event of international concern. Loko akusho lokuthi lesifo asisekho. Kusho lokho ukuthi ngidawuthini. You recall ukuthi nakafika COVID we repositioned a lot of things. Sathatha labasebenta letifo leta naleta sathi biyani la. Si responde collectively towards epidemic control sikhona lokuyi control COVID. Now while we are doing so, you cannot do that over a long time. At some point if nasobona lokuthi sek under control bese uyathatha ama resources yawa repurpose. So what that actually means kusho ukuthi lama resources salo asuka la COVID not entirely but abuyele because stawuthi senake na COVID ukhanze ukuthi ishukela ngalapha uyasiphakamela ukhanze ukuthi HIV lebe sithi sesiachieve bo 95 ukhanze ukuthi sesibandi sesiya regressa. So kusho lokho ke but akusho lokuthi lesifo asiyo iproblem. Kusho kona ukuthi sisolo seyi problem angubekisele ngakubekisela ngesifo lesinga declarishwa as a fake like cholera. People are dying of cholera. But akusho lokho ukuthi lokho lesifo singa declare as a public health emergency of international concern ngeke sibabulale abantu sitawuchubeka sibabulale sitawuchubeka sibahluphe as long as people are not taking those interventions. Yes. Ngiyafuna ukuthi sisibuyele ke kulo wesibili umbuto. Thank you for that clarification by the way ngoba I think ngiwo lo mbuto lo ingcombe abantu bebana ukuthi seyiphelile in COVID. Labanye babo sababona bafake ama mask emadolobheni lo miyatibuta ke nje ngikhola ngimbonela fake I mask idolo edolobheni. Ngiyambuta ngithi une COVID usaba uthi hayi ngomkhuhlane nje angifuni ukuthela labanye lokuyi good practice kwakona lokho. Engabe uma sikhuluma situation yelivela kangwane nyalo nge-COVID-19 dinombolo ngabomsombuluko siyastamela ukuthi sitfole imibiko yensiwatshele emaswati very low numbers in fact almost zero nyalo nasikhuluma nje liqiniso. Kusitshelani lokho silive vele salo sikhohlwa nge-COVID-19. Okay, ngiyabonga Ncumalo. Sitawukhumbula nasikhulumisa indaba yemkhuhlane while in the response like uke wachaza ukuthi vele responded as a country. We responded as a country and we think we responded well. But there is still room to improve. If there is still room to improve, lusho ukuthi silive kufuna sibe open-minded and embrace new innovations and strategies that are coming in to actually support that response. So lengakusho ngasho lokho ukuthi COVID-19 usesekhona and kulokuba khona kwakhe we still encourage people ukuthi if you've got flu-like symptoms please go and test. Solo sisebenza njengacaleni asikutest now uthethe impawu sikutesta now nema flu-like symptoms and I'm happy to actually note ukuthi there are some people who are still doing the best practice in terms of wearing of a mask even though sometimes in some areas ukhanza ukuthi ngathi sekufuna kuba stigmatized ungazi ukuthi wena sotishalo ngcono kani people are still holding on to that messaging which we are very happy as the Minister of Health and lokunye lengakusho kungaba kusho lokho ukuthi we are still emphasizing on hand washing nanyalo solo siyasho sithi atigcoke atiwashwe tandla ngemanti lageletako nensipho solo siyasho sithi emafastelo akavulwe solo siyasho nje na ugibela la kubo public transport ukhanza ukuthi sometimes ku congested utawukhanza ukuthi sesiyathelelana letifo solo siyagcizelela futhi ukuthi I social distancing ayibe khona solo siyagcizelela in terms of water and hygiene ukuthi bantu abachubeke banathe amanzi ahlobile phinze bathi khulu endlini ngansense so konke lokho kusengashintshi in terms of response yethu but we are noting ukuthi the numbers are consistently low like you are saying but you will recall ukuthi nasikhuluma ngalama phases sikhuluma ukuthi there is no infection sikhuluma ukuthi there is infection but it is sporadic. Sikhuluma ukuthi there are clusters. Sikhuluma ukuthi from clusters then we have what we call community transmission. Now if we stop to intervene sithi manje nyalo because now the cases we are having
they are so sporadic. Yeah. If you ask me where are the hotspots, I don't know, because I have a case in Hlatikula, I have a case in Pigs Peak, Right. so are so sporadic. But if we don't actually emphasize in terms of hygienic practices, kuta spread quickly, kuze reach the stage the community transmission, and you may even have a lockdown because the number of tabeti warranta logo. So, see, we know the negative implications such as on the economy. So we're emphasizing logo ukuthi asilalele leti xwayiso esidibekwa on a day-to-day basis. Yeah, I think ngwalo muhle uyadevelop ukuthi kumcwa kanganani ukuthi udlala inzima yakho ekutinakekeleni wathathe onke lama advices labasinika wona babedempilo baba belokothwayo. Le point logcina ngalo uthinza inzaba lengina ukuthi it recurs cishe kutotonke tinhlangothi nje nan advisor ngedempilo inzaba ya washing of hands neya water and hygiene. Sayathelela ke on our second topic lengivetile ukuthi ngiyafuna sikhulume ngecholera babelokothwako sibonile South Africa khona la celeni kwethu nje ukudiscover ukuthi emanti ema residents ase Hammanskraal are unsafe for human consumption. There's a close relation logo ne cholera. Ngiyafuna kuva ukuthi sina kufuna sithuke kanganani. I don't want ukuthi spread a fear mongering, but kufuna sithuke kanganani ngoba ukugula sesekusithuse kakhulu na iCovid isikhombisile ukuthi ukugula kungendani na economy nasempilweni tethu nasetikolweni nje cishe yonke into kusithusa kanganani nakulokwenta eSouth Africa. Ngiyabonga Nxumalo. Nasikhuluma, we are a very small population in Eswatini, close to, around 1.1 million. Nasikhuluma ngesifo ukuthi COVID ukhona abantu abathethe, it means sihlobo sami nawe. Nasikhuluma ngacholera ukuthi nakafika cholera, if singathi phathi kahle ngidawubeka kanjalo na istamfola and then sitawuphinde siluze ihlobo tethu. Lokubhlungu ngecholera ukuthi angathi ngithi lokubhlungu ngidawuthi ngecholera we've not had cholera for quite some time, and that is actually it depends on how you view it, because bantu sifo nasihlala sikhona nyalo nje basesenako ukuthuka COVID cause use fresh. Cholera so ubene malanga na cholera is a very deadly disease. Yeah. Cholera if ikubamba nyalo Nxumalo, I promise you nabo ugcoka size 36 namhla 2 days later ngendabe uskike ugcoka bo size 33 or 32. Sure. Yes, ikshanga dehydration le matim. Yeah. Having said that, I'm not trying to scare babukeli noma ke balalele emakhaya, but what I'm trying to say is kumgcoka lokuthi sitivikele le tifo. We've talked of issue yase Hammanskraal in South Africa. We have cholera there. There were a few cases earlier on which were actually linked to the cases that came from Malawi. But as they continued, they are still doing an investigation to find out ukuthi asuka phela ama cases. Yes. So lokumgcoka ngesifo Nxumalo kubili. One, it is the fact that nangabe singekho in country, it means sitawuqhamuka outside the country. So nangabe sitawuqhamuka outside the country, it means we have to try as possible to prevent importation of that disease. And then kwendeka ke lesifo sabe sesiyangena, it means importation, the controlling of importation has actually been compromised. Now the second part is how do we limit it so that things spread to next people? Right. Yes. So ngasho ukuthi threat of cholera, it's real. Neighboring countries asenayo cholera, and we are at a high risk of getting cholera even in Eswatini. Utsinzaba lenkulu kakhulu kumcwa ukuthi sitinakekele. Ngoba ukuthi umbuto lobesilandzela lapho ukuthi how ungangiphendula lapho babelokothwako inzaba importation ni reportile a couple of weeks ago. I may not be sure when ukuthi we just might have 2 cases lapha evelangwane inzaba container lokho ukuthi kungabe seke spreader to the whole nation nisimephi ngongiphendula lemibuto lena lemibili. I think the first one yolenzabe ukuthi sitinakekela kanjani the practices. Ngiyabonga Nxumalo, bengafanele kube likhulu ukuthi nakelela ku cholera sisive lesichamuka ku COVID. The interventions are almost similar. We are talking of washing of hands, siyakhumbula bese sanitizer senda loka naloka, and what we've noted as a ministry during the height of the response of COVID, we noted a decline in diarrheal diseases because letifo tihamba fecal oral lokuthi angeke ukubone la sandleni,
but kwangena emlonyeni and then sekungekhathi. Now the continuous washing of hands was actually making it possible ukuthi sithi prevent infection. So while we are responding to COVID, we're actually controlling other diseases. Having said that, cholera njengoba sengishilo ukuthi fika oral sigeza tandla, we make sure ukuthi sidla fruits siyawawasha because nasingawagezi lama fruits they are carrying leyo cholera. Ikhona la nakuthi suka tinful tihlala phe ekudleni uyathatha lapho ufaka emlonyeni uyayithola cholera kanjalo. So we have to actually make that. Emanti ke akasiko safe particularly imifula langa laqhamuka la pipe laqhamuka bo water siyes assume ukuthi lawo are safe, but langa la okhanza ukuthi sithi pipe from emakhaya esiyalwini etulu sesikhuthathe lokho ukuthi sihla sicela naba baka natural resources but osipopholela ukuthi asese kahle yini basipopholetha asese kahle yini. But generally we are saying emakhaya akube nanakule sithi ma domestic water purification means lokho ukuthi emanti asiwaboil. It's not a theory, it's something that lekufuna si embrace esimaswati kufuna sifake labo jik lapha emantini sekwaba nabo water cut. There are a lot of alternatives la khona. So in terms of controlling lokho mane I'm missing the second question just forgot. My second question beyilaktheni ukhuluma ngenza by importation. Oh yes. Yes. Sibonile nibika ukuthi kungathi we might, I'm not sure if we have or we might have 2 cases. Yeah. Okay, you are right Nxumalo. We had 2 cases. The first one yaba kamanzini region and as investigator. So like I mentioned, sifuna kwathi tsine isource ukuthi sukapi. We had a clear epidemiological link. It was coming from Mozambique. So it was an importation. Lo muntu had gone to Mozambique, come back, developed cholera. And then lo munye esamtfola eshiselweni. While doing our investigation, satfola lokho ukuthi yena ude history of travel, right? If at a history of travel, there should be an explanation epidemiological ukuthi uyithathaphi. Nangabe awuhambi uyithethephi la uyithethe khona uphi lo mnyelo ogulako lo yitfolile because ngeke ibe landzaweni igulise wena wetfana. So we've actually done an investigation. Sachubeka also WHO came in to support us, but eventually it was not clear ukuthi iqhamukephi, but there were some traces of mixing with people who are coming from Mozambique to say kukhona abantu labahlangana nje, we know my businesses ethu maningi ehlukene khona labahlangana khona ngale ngansense. So we then actually assumed ukuthi there might be a possibility of contact with those people. Right. So in short ngasho lokho ukuthi sinako lokuthi asese imported. But lokumcoka kakhulu, once that case comes into the country, the role of the ministry, the role of the public is to actually interrupt its transmission. We call that a primary case. So we expect out of that primary case ukuthi kube bede a secondary case, because if lona efika nayo and then ayithelela labanye nyalo sicabanga ukuthi ngabe sikhuluma lenye info. So having said that, sibonga ema communities la sibambisako in that response, siphinde sibonge nema health facilities, ema healthcare workers, because lo muntu ufikela esibhedlela athi ngiphethwe ngomsheko. You recall the other day we had ema discussions esikhuluma nge-cholera eMalawi, and then I said for us to be able to monitor cholera, we use diarrhea, because umuntu lone cholera utati presenter nge-diarrhea. It is only when we test what is the cause of that diarrhea that we will know that it is cholera. So the healthcare workers kule facility lefikela kiyo kamanzini, they were quick to suspect cholera and then by order a test, it came back negative. Now the opposite scenario could have been the healthcare worker treated that patient as an ordinary diarrhea. That person would go back to the community and then tell the next. I mean, labanye bantu kanza ukuthi asengitibekise hlezi uthi toilet uthi khulu lesikangeni litulu liyathatha lifake emandini unatha all the people we are spread a cholera. So those are the dynamics, Nomar. I think with that we want to take a moment to go bashela dance my healthcare workers laibona is a primary case, and what you've done in containing the simo ukuthi singabe sesiba secondary. Babe lokho kufaka I think sasigcina kunenzaba lenkulu le World Health Organization kulamalanga uthi inzaba lenkulu ukuthi advisor emave ukuthi atilungiselele for a worse pandemic. Akacacelwe ukuthi ingani leyo pandemic leyo. Engabe athina ama possibilities vele to experience another pandemic, and what should we really prepare for, because really COVID it caught us off guard. Okay, siyabonga Nxumalo. Emuva besathi lokuthi the worst pandemics ungawa predict ukuthi aba at this interval, it was quite a long time.
But now, with re-emergence of diseases, with climate change, with many other factors, the recurrence say actually fast. So if they say we should prepare ourselves for a pandemic, they're actually right, because anything, if not contained, can actually spread. Ngiko i-emphasis yethu it's case detection. Sithi thina ku-surveillance lo muntu lofika kolona emsheko masusicabanga ukuthi ngumsheko nje noma bekasebayenini inyama iyamhambisa. We want to find the causative agent, sithole le pathogen ukuthi kubangelwe yini. Ngiloko lokhu asitha ukuthi siyi-contain as early as possible. Having said that, there are two things that countries have been advised to actually do in terms of being able to respond to pandemics early and contain them. One, it is the issue of actually having what we call an incident management system. There should be a structured approach in terms of responding, ngoba the incident management system, it's a system lesitshengisa ukuthi kufuna sitiphathe njani nangabe kukhona tifo, sitiphathe njani natingekho. So it is a standard way that WHO and the CDC are actually promoting. And then secondly, there has been a lot of emphasis on preparedness. Right. The reason why diseases come and actually we suffer, it is because we were less prepared. So we need to invest in preparedness. We need to actually advocate and make our policymakers understand why you have to actually pre-position medication, medication esibhedlela. Why we need to actually invest in simulations so that simulate lokho ukuthi nangabe kungendeka kungafika COVID, responda kanje. While doing so, we're able to actually pick our weaknesses. Sibese siyawalungisa. We call it ngala kama epidemics, we call it in the peacetime. Peacetime, this is what we should be doing in preparation for the response phase. Right. So if we do that and we invest on these two, we'll be in a better position ukuthi sifona sifika sikhone ku respond. Ngakuhleplela nje kancane nqoma lokuthi COVID beke satshwa. But we did those few simulations as a country, and those few simulations helped us in terms of handling the first cases of COVID-19 in Eswatini. Silokotwako, always lovely having you on the show. Simakhulu isikhathi sakho. Ngikujabulelako ke ngababelokotwako ukuthi nakayichaza lento abo pathogen nasithi nje epidemiology kuba na science learning, but uyakhwala ukubreak down ukuthi nanami nawe ekhaya ukhone uku-understand. The biggest takeaway is ukuthi ama practices aka COVID-19 nangala ka cholera sichubeke ngawo sigeze tandla sinakekele nje in terms of tindzaba double hygiene. Sithemba ukuthi nalo kulo advisor ukuthi kufuna kube naleyo harmonious relationship nato tisha mthetho kwakhe ama policies nokuthi nje kusenjetiswane in terms of ukuqinisekisa ukuthi nakuvela letinyeke kubhekwa noma namanye ama pandemic sithole ukuthi si prepared kahle sibahlola imarket masibuya sichubeka nehlelo. Do you remember the spinning thing? This is us. This picture represents what we did. We were there when coronavirus wreaked havoc in our population. Together with other stakeholders, we formed the first line, controlling the spread of the unknown and unseen enemy of the people. Anxious ourselves, we collected dead bodies countrywide. At the time when no one wanted to come near dead bodies of loved ones, we did care for our fellow citizens. Thank you, the people of Eswatini and teams of first responders. Nje imizuzu lemine kuphela ukuthi sikubumbana insimbi yesikhombisa kulesikhathanyalo sithola i-traffic update from Bekmuzigule. Sikuvusele Sergeant Bekmuzigule, ingabe nisebenze kanjani emigwaqweni? Anguvusele Mnguni, ngivusele ngalokukhethekile umbukelo welihlelo. Nasibuka umthamo wethu modolo uphakeme emigwaqweni kulesikhathi sibuka nelithamo ke lalabo labamba ngenyawo nalo libonakala lisedulu. Sikuvedile lokho asivedele ukuthi emadolobheni ethu edolobheni elikhulu laseMbabane nathi yatibane letlapha eTulo eMangwaneni ati 70 leto kubane leto nyalo kusene kugcizelela nje kwadize ukuthi
leto dibane tiseceleni kwesikolo noma ke isikolo lesincane lekanti umgwaqo uvulekile ubandi siyakhuthaza nje kakhulu ukuthi bashayeli basasonzela lapho asente isiqiniseko sokuthi kumahlanganandlela siyema siniketana lona ke lithuba kanti nawuphuma edolobheni lasembabane ubheka ngala kusidwashini nawenza nje kunaya i-on ramp noma ke umgwaqo longenelako lokuqhamuka khona emva kwelitshe emva kwakaNature nawe uyafika kunali elibloho lekuthiwa kugaqaba lembadada kuneloli lapho ithetheke umzila wekuhamba ifele khona bayakhuthaza abashayeli ukuthi basasonzela lapho batinake timpawu letiphakanyisiwe etintona tibaqaphelisa ngelitubane lesingahamba ngalo kuphephile kanti kuwo umgwaqo lomkhulu losuka ekeni lasengwenya ubheke khona lapha endasi kumathapha kuloyo mgwaqo asiqaphele labo labasebenzako emgwaqweni bakhona labaheshako bakhona labalungisa emalambu nalabalungisa wona ke ama-guard race labo labasebenzako bayawubonakala ngekubeka tona ke timpawu emigwaqweni yethu nje siqaphele silehlise litubane sisasonzela kuleto ngcingwana leto kwatise ukuthi nemgwaqo uyancishiswa ikakhulukati kuleto tinzawana leto kanti letinye tifunza lesikubonako solo kukhona kumile ngawo ama-potholes yibo kuletinye tindzawo bakhona bayachubeka bayavala kepha-ke sikhuthaza ukuthi liso lakho ngaso sonke isikhathi libe ngilelikhaliphile uqinisa yona indlela wena isiqiniseko sokuthi sowubonile lokho lokungaba ngiyo phela ingoti uyawuthatha-ke leso sinqumo lesifanele nokugcizelela-ke kubo labathusa sona sive labena-ke umsebenzi omkhulu nalobalulekile eveni ukuthi asente isiqiniseko ukuthi leti moto lodethu singiletiphilile silayisha ngelinani lelifanele kulokunye sichubeke silandlele netimpawu temgwaqo uhloniphe nalabo labashayelana noma ke labasebenzisa-ke umgwaqo nalabagibele ngaso sonke isikhathi nokugcizelela nje emalangeni lamahle ukuthi siyanaka ukuthi bashayeli labaningi imehlo abo noma ke umcondo wabo lomningi uthathwa ngito tincingo siyakucela lokho nje kakhulu ukuthi bashayeli abakugweme kunemthelela lomkhulu wato tingoti ikakhulukati ngato tikhathi letiphithelako sithi nje kube langa lelihle wonke losebenzisa umgwaqo sikhumbule ukuthi kumcoka kubalulekile kunaka timpawu temgwaqo nokulandzela umthetho wemgwaqo lapho khona yena siqiniseko sokuthi uyanakesisa kuphepha kwakho kuphepha kwami sikanye kanye sibambisene siyawukhona kuvikela tona tingoti temgwaqo siyabonga Wakhulu Magobane isikhathi sakho lomhla ekuseni ixwayisa labo labaqhuba imotolo nalabo ke labahamba khona emigwaqweni ngetinyawo sithembe ukuthi ke bakuthethe konke lokho lokushoko kakhulu indzaba ukuthi tincingo batibeka eceleni uma bashayela imotolo sibahlola emarket masibuya sibuka indzaba lechamuka ngaphandle kwalapha eveni Kubhalisela lukhefa sekuqalile ngakho ke faka isandla ekwakheni uhulumende wakho ngekuthi ubhalise Bhalisela lukhetho estation sekubhalisa lesisedvute nawe. Kubhalisa kutawugcina amatili 14 inhlaba kulosetulu. 14 June 2023. Ungasali, zakha live letfu. We at Eswatini Television Authority are committed to observing the Eswatini Communication Commission's Broadcasting Code of Conduct. Under the code, we are committed to broadcast news that is current, free from hate speech, accurate, balanced, and fair. From politics to business, health, agriculture, courts, and global news, we bring you the latest updates as they happen, when they happen. We cover all the sporting codes from the football pitch to the chessboards. This is Eswatini TV News.
Welcome back to the program. Let's take a look at our international news. As states, donors and the humanitarian community meet in Norway for the Oslo Conference on Protecting Children in Armed Conflict, UNICEF has reported that between 2005 and 2022, the United Nations has verified 315,000 grave violations committed by parties to conflict in more than 30 conflict situations across Africa, Asia, the Middle East, and Latin America. A stark illustration of the devastating impact of war and conflict on children. Every day for the past 18 years, an average of 20 children have been killed or maimed in wars around the world. The UN has verified 315,000 grave violations against children in conflict since 2005. The figures are part of a staggering UNICEF report that shows the extent of the impact of war and conflict on children. War is a terrible thing, right? But war is the business of adults, and adults at a minimum should protect children in the course of conflict. The report breaks down the violations into categories, including children who were killed or maimed, those recruited by armed forces, those abducted, and those subjected to sexual violence. More alarming still, these are just the cases that have been verified, so the true toll is probably much higher. As leaders convene in Oslo to discuss child protection, UNICEF is urging governments to step up and make new commitments. I do think it is important to say, as an international community, we do not accept impunity here. We think that these people are responsible for what they do. It's not inevitable that this happens in war. It happens because people think they can get away with it and they don't know better. And I think we really need to try to hold them to account. The scale of risks faced by children in conflict areas isn't matched by the funding available. A UNICEF-commissioned analysis predicts a $1 billion shortfall by 2026, funding that is needed to support critical services like family reunification, mental health support, and prevention of recruitment into armed groups. Blasts at a Soviet-era dam in the Russian-controlled part of southern Ukraine on Tuesday unleashed floodwaters across the war zone, according to both Ukrainian and Russian forces who blamed each other for the breaching of the dam. Here's a report. These videos on social media show the aftermath of an explosion at Ukraine's Nova Kakhovka Dam. Water can be seen pouring through the breach at an alarming rate. President Volodymyr Zelensky condemned the destruction, calling it an act of terrorism caused by Russian forces, which he's vowed to push out of Ukraine. The dam has been in Russian control since shortly after the invasion. Moscow-backed regional administrators have denied responsibility, instead blaming Ukrainian shelling for the damage. Ukrainian officials say at least 80 towns are in danger and that evacuation orders have been issued for people living downstream. In 5 hours, the water will reach critical level. All services are working, emergency service, police, military, all together. I urge you to take documents and essentials and wait for evacuation buses. Footage filmed by Ukraine's public broadcaster showed that flooding had already begun in the Korabel district of Kherson. The Soviet-era dam straddling the Dnipro River was strategically important, supplying water to the Crimean Peninsula, while its reservoir helped the cooling system at the Zaporizhzhia nuclear power plant. The IAEA issued a statement saying there was no immediate danger at the plant. Back in Kyiv, President Zelensky convened an emergency security council after warning last fall that Russia was plotting such an act and that it would be a large-scale disaster. Ukrainian officials are on alert following the destruction of the Kakhovka hydroelectric power station and say the flooding from the damaged reservoir is threatening Zaporizhzhia nuclear power plant. The nuclear plant, occupied by Russian troops for some time, uses water from the Kakhovka reservoir to cool its reactors. The Kakhovka hydroelectric dam blew up and partly collapsed on Tuesday, causing the release of water from the reservoir used to cool the Zaporizhzhia nuclear power station. IAEA Director General Rafael Marino Grossi said the destruction posed no immediate risk to the nuclear plant, but said the situation remains extremely volatile. The IAEA staff on the site have been informed that the damage to the Nova Kakhovka
dam is currently leading to about 5 centimeters per hour reduction in the height of the reservoir. Mark Železňak is a professor at Fukushima University's Institute of Environmental Radioactivity. Water release and water level in Kakhovka Reservoir is diminishing. We providing risk assessment calculation. This calculation demonstrates that after several days, it will depend from the size of this breach in the dam. The water level in Kakhovka reservoirs could be such low that the water intake for cooling pond will be dry. However, since Zaporizhia's reactors were shut down, Železňak told VOA there is no immediate risk to the station, but the plants still need a cooling mechanism, and there are concerns about how the plant is being run because it's been occupied by Russian forces for more than a year. Petro Kotin, president of Ukraine's state-run nuclear company Energoatom, told VOA that the number of Russian military personnel at the nuclear plant now exceeds the number of personnel who serve the station. The situation is worsening all the time at the station, starting right from the beginning of the occupation, which was on March 4th last year. They came to Energodar and installed the actually regime when the soldiers are making all the management actually on site. Kotin, who operated the Zaporizhia nuclear power plant for more than 3 decades, said that Russian forces pressured and intimidated personnel. There were some beating of the personnel, and they also captured the staff and put them in the jail in their cages, and then they had all type of tortures in there. And some people were killed, some people missed, and we do not know where they are at the moment. While Ukrainian energy officials say they are watching the station, they don't have control over what happens there. A security worker at the plant, who identified himself only as Valentin for his own safety, spoke to VOA by phone. The biggest danger is that the nuclear station is transformed into a fully functioning military base. They built defense lines there and brought a lot of military equipment there. The people who run the station don't understand what they are dealing with. They see the station as a point of defense, but the nuclear station is not, and this most likely will not end up without a serious man-made disaster. Experts warn any missteps could lead to radiation emission with potentially catastrophic consequences reaching far and wide across Europe, Russia, and the Mediterranean. Ukraine's energy minister, Herman Halushchenko, agrees. And each day it changed because of the wind, but we see that the clouds, in some days because of the wind, could cover Turkey, Russia, Moldova, Romania, Hungary, Poland, Belarus. He says the World Nuclear Watchdog should act swiftly to avoid a possible disaster. When the shelling has happened and the unit is on diesel, so some accidental missiles could just destroy the diesel, and that's it. And that's the end. And no discussion who is guy, who that is Ukraine or that is Russia. To blame who? I mean, it's not matter who would be blamed. The question that is millions of people would suffer from this. IAEA officials are closely monitoring developments and are planning their next visit to Zaporizhia as early as mid-June. Kyiv said it's evacuating over 17,000 people from flooded areas following the partial destruction of the Nova Kakhovka Dam in southern Ukraine. Ukraine accused Russian forces of blowing up the major hydroelectric dam, which represents a significant resource for the wider region, by supplying water to a host of communities, as well as Europe's largest nuclear power station, Zaporizhia. Stream from the Nova Kakhovka Dam, water is rising fast. People still living in towns up and down the Dnipro River have had no choice but to leave their homes. I was evacuated from Antonivka, which was flooded.
A local school and stadium were flooded. The stadium was completely underwater. The road was also flooded, so the bus got stuck. A state of emergency has been declared in the district of Nova Kakhovka, where the water level has already risen by more than 10 meters. Some 80 towns and villages are at risk of being flooded. Water has been gushing through the dam ever since it was breached overnight. Ukraine's President Volodymyr Zelensky accused Russian forces of being behind the blast, saying Moscow was hoping to stop Ukrainian troops from crossing it. Russia's been controlling the dam and the Kakhovka hydroelectric plant for over a year, and it's impossible to blow it up from the outside by shelling. It was mined by the Russian occupiers, and they blew it up. Moscow, for its part, has accused Kyiv of deliberately sabotaging the dam. It lies in southern Ukraine, a few dozen kilometers from the city of Kherson, and it's been under Russian control since shortly after Moscow's large-scale invasion in February last year. For months, officials have been warning that the dam could be targeted. It's critical to Ukraine's energy infrastructure, providing electricity to millions of homes and water to communities upstream, as well as to the Zaporizhzhia nuclear plant. And in Africa, Sudan's warring military factions clashed by air and on the ground in the country's capital, as increased violence and spreading lawlessness added to the misery of residents already struggling with limited food and medicine. Fighting between the army and paramilitary rapid support forces, now in its 8th week, has killed hundreds of civilians and driven 400,000 across borders and more than 1.2 million out of the capital and other cities. Heavy gunfire echoed through the Sudanese capital hours after a fragile ceasefire was lifted. Khartoum witnessed more intense clashes over the weekend as the army relentlessly shelled rebel positions scattered across the city. No day passes without clashes between the rapid support forces and the Sudanese armed forces. The army right now is using its warplanes and also heavy artillery in order to strike and target the RSF headquarters, which are spread in Khartoum. After nearly 8 weeks of conflict, fighting between the army and RSF rebels showed no signs of abating. Fresh clashes took place throughout the country on Sunday, including in Omdurman and in Darfur, but most of the violence was concentrated in the capital. There, civilians remained holed up inside their homes and only dared venture outside to refuel on dwindling supplies. We wish the war could stop today or tomorrow. Most people can barely keep themselves warm and avoid hunger. No one knows how long the conflict is going to last. The US and Saudi Arabia said they were continuing mediation efforts towards a fresh ceasefire and an eventual peace agreement, but negotiations remained at a standstill, with neither side willing to make tangible concessions. And in Senegal, tension is gradually easing in Dakar after 72 hours of violence following of opposing politician Ousmane Sonko to 2 years behind bars. Dakar was calm on Monday, but after a recent wave of unrest triggered after the main opposition leader was handed a 2-year prison sentence, the Senegalese capital is still feeling the impact. Few petrol stations remain open out of fear of attacks, and others are running low on supply. I visited loads of different stations. In the suburbs, none of them are open. Protesters looted them all. It's better to come downtown to fill my tank. Banks also remain largely closed. Customers sometimes queue for hours when they find one that's open. Maimouna had already tried 6 cash points when we met her outside the bank today. We cannot feed our children or our families. We can't move around, we're trapped. It's difficult. We can't do anything. It's very, very hard. Sandaga Market in the centre of town has opened once again, much to the relief of those who work there. It's very difficult for us. All we want is for things to return to normal in Senegal, so that we can continue to work. There will soon be a religious festival, and our families are counting on us. They place all of their hope in us. This work is all I have, so I just want peace. It's unclear how long this fragile peace will last. The opposition leader Ousmane Sonko remains effectively under house arrest, and his supporters say they will fight on until he is released.
A mere 300,000 people participated in demonstrations in Paris on Tuesday, according to the CGT union, the lowest since protests against the government's deeply unpopular pension reform started in January, while police put turnout at 31,000 people. Despite the low numbers, French unions remain determined in their fight against raising France's retirement age. From Marseille to Bordeaux to the northwestern town of Morlaix, for the 14th time in 5 months, people in France are out on the streets to say no to the government's pension reform plan. Turnout may be down, but protesters say they are as determined as ever. The main thing is, even if we don't gather as many people as we have done in the past, the people who are here today are convinced. What we also have to take into account is that we can't ask everyone to be able to go on strike every time, because we're well aware of the problems of purchasing power today. It was a similar story on the streets of Paris. People in France remain overwhelmingly opposed to raising the retirement age to 64. But with the reform now enacted into law, it seems the government may have already won the battle. Opposition MPs intend to hold a vote this Thursday to get the legislation scrapped, a move that the majority says they'll prevent. In no other democratic country is a reform passed by force despite almost the entire population and all the trade unions being against it, despite unprecedented protests over the last 6 months. This is a serious matter and shows that we have a democratic and institutional problem in France. President Emmanuel Macron says the pension overhaul is essential to keep the system out of the red. With summer holidays fast approaching and inflation easing, the head of state will be hoping the public will move on, but critics say they'll keep up the pressure. Russia is copying Iran's tactics in trying to evade Western sanctions. This is according to a report from the Royal United Services Institute, which is a British policy institute. Here's a report. Western nations have imposed successively tougher sanctions on Russia since its full-scale invasion of Ukraine last year. Ukrainian President Volodymyr Zelensky warned Sunday that Russia is circumventing these measures. Unfortunately, the terrorist state manages to obtain the technologies of the world through a network of suppliers, manages to bypass international sanctions. Russia is learning to adapt to the sanctions, says Tom Keating, author of the Rusi report. In particular, sourcing the kind of electronic components they need to support their military. That's the first thing. The second thing is obviously they've had to look for new markets for their hydrocarbons, their oil exports. That's a key revenue generator for the country. Russia says its economy shrank by 2.1% in 2022, less than many expected. Meanwhile, imports of Russian crude oil by China and India hit an all-time high in May. That's partly because the sanctions apply only to Western governments and companies trading with Russia. And therefore, if you're a bank in India, you can perfectly well have a financial connection with a Russian bank. Nevertheless, most global trade is still conducted in US dollars. So how has Russia circumvented attempts to strangle its economy? Keating says the Kremlin is increasingly looking to Iran as a model of how to evade sanctions. Tehran has been subject to various Western sanctions over its nuclear and missile programs and its support for terrorist groups, which Iran denies. Iran, as a hydrocarbon economy trying to export oil, has learned a lot of tricks over the recent years that we do see Russia start to employ. So, for example, shadow fleets of tankers, so these kind of switching oil between tankers in the middle of the night with location devices switched off, but also using front companies in places like Turkey or the UAE to try and hide the origin of trade. The two countries have also begun connecting their financial systems to facilitate transactions outside the global SWIFT payment system. Last month, Russia's second largest bank, VTB, opened an office in Tehran. How can Ukraine's allies prevent Russia evading the sanctions? The private sector is the front line of compliance, notes Keating. The private sector's had to scramble to get itself in a position to ensure that
It knows who its customers are. It knows who it's exporting things to. It knows what's allowed and what's not allowed. And so the result is that there are huge gaps in the system. The report urges the West to educate the private sector on detecting illegal trades. It warns that Moscow will increasingly seek to use Iran's playbook as it tries to circumvent sanctions. On some health news, a pill has been shown to halve the risk of death from a certain type of lung cancer when taken daily after surgery to remove the tumor. According to clinical trial results presented on this week, the results were unveiled in Chicago at the largest annual conference of cancer specialists, which was hosted by the American Society for Clinical Oncology. Lung cancer is the form of the disease that causes the most deaths, with approximately 1.8 million fatalities every year worldwide. It's been tested on patients with the most common form of lung cancer, known as non-small cell lung cancer. The trial was conducted on around 680 patients. Half were given the molecule osimertinib, the rest a placebo. After 5 years, 88% of patients who were given the treatment, which is marketed by AstraZeneca under the name Tagrisso, were still alive, compared to 78% of patients who were given a placebo. It's taken as a pill. You take it once a day. It's very simple, and as it penetrates the cells of the tumour, it's like a key in a lock. It blocks the cells from proliferating, and sometimes it causes them to die. The treatment is intended for patients whose tumors show specific mutations and have been surgically removed. It's a form of what's known as targeted therapy, already widely used to treat breast cancer. Targeted therapy is breaking new ground in cancer research. It brings real hope because it shows that for each cancer, we're moving towards a personalized treatment. So we're seeing this with targeted therapy, and it's something we could see in the future with therapeutic vaccines. That's really the approach nowadays because targeted therapy is more efficient. Lung cancer is the deadliest cancer worldwide. Each year, it causes approximately 1.8 million deaths. Prince Harry said he had suffered lifelong press invasion and accused some media of having blood on their hands as he became the first royal in more than 100 years to give evidence in court. With the press and onlookers lining the streets and helicopters flying above, Prince Harry arrives at London's High Court to give his testimony. He's taking the stand against Mirror Group newspapers, who he claims used unlawful methods to gather information, including phone hacking on an industrial scale, allegations that MGN denies. The prince told the court that he'd suffered lifelong press invasion, saying he experienced hostility since he was born, that the tabloids played a destructive role in his childhood, and accused some journalists of being responsible for causing pain and, in some cases, death. Details that will resurface during the tough cross-examination. It could stray into all sorts of areas around personal, private life over a long period, around the prince's agenda and how he's been driving that, and around recently the monetization of his private life. It could be incredibly bruising, I think, is a perfect description of what may lie ahead. Since stepping down from his frontline royal duties in early 2020 and relocating to California with his American wife Meghan, the 38-year-old has made it a mission of holding the British tabloids to account, launching several legal battles over alleged breaches of privacy, including against the publisher of the Daily Mail. Harry, who's fifth in line to the throne, has had a turbulent relationship with the press and holds the media responsible for the death of his mother, Princess Diana, who died in a Paris car crash in 1997 while being pursued by paparazzi. In television interviews and his explosive memoir, Spare, Harry has also accused other royals of colluding with the press. The baptistry in Florence, dedicated to Saint John the Baptist, is one of the oldest monuments in the city. Renovations works are being carried out on the dome that is covered in mosaics. Despite the renovations, the monument remains open to the public, who can instead enjoy an alternative type of visit. Heart of the historic centre of Florence, the majestic cathedral towers over the city, known as the birthplace of the Renaissance. The baptistry, dedicated to St. John the Baptist,
is part of this monumental complex. For a few months now, its dome has been hidden from view due to renovations, creating an opportunity for some very unusual guided tours. Wearing their hard hats, this group of visitors can now climb the scaffolding to visit the cupola up close. Look over there. We can see Lucifer, the devil, with the head of a bull. These mosaics, created by master craftsmen in the Middle Ages, are made up of 78 scenes covering over 1,000 square meters. It's now possible to see them up close like never before. It's unique. I'd already visited the baptistry, but when I heard we could climb up this high, I wanted to come, because I think it's a once-in-a-lifetime experience. It's humbling to be here and to be in the presence of this magnificent art. It's mind-blowing. These visits are possible thanks to this special scaffolding. 600 square meters are now accessible with this self-supporting structure. The structure is supported by an octagonal base on the ground, and then the whole thing is harnessed with steel cables that support 8 beams. These beams then distribute the weight onto the main pillar. A technical feat that allows access to the public whilst the restoration works continue to be carried out. This researcher is photographing every centimetre of the dome using a very specific technique. We're looking at it through infrared photography. We install these special filters in front of the lens, and that allows us to see details of the condition of the mosaic. It costs €65 to visit the dome, and restoration works are due to be completed in 2028. Betingawo lesikuphathele tona leqhamuka ngaphandle kwalapha eveni sithole isimo selitulo sibahlo let market masibuya sichubeka nehlelo. Sehlelweni lethi lithini libandla siyambonga uNkulunkulu uhlelo liphindze libuyele emoyeni. Basically ngingathi nje empeleni yabona uNkulunkulu nakadala umhlaba including bantu. Letikhathi leti tethenjisiwe mofundzi incwadi yaJohn chapter 16 verse number 33. The way the gospel has been portrayed mayilethwa la kubantu yabo yena ukuthi abantu babe offended. Sikholwa futhi ukuthi sidaphinde siba nabo evikini lelitako sikhulumisa yona le ndzaba lesikhuluma ngayo emsakadweni wakho Eswatini TV sibuko semaswati. likhulu Jesu Asibenzele sinimukele sakuvusela nawe losanza kuzivulela lo mhla ehleleni Kusile Breakfast Show. Namhla ke sibuka Donati Indzaba tetempilo sicibeka nje nekukhulumisa indzaba tetempilo ikakhulukati inhlala kahle tempilo yabantwana children's health and well-being. Dokumleke ukuthi inyanga yenhlaba inyanga lapho khona si celebrate bantwana sibita ngokuthi children's month sibuka nje Donati Indzaba tebantwana kusukela kutenhlala kahle kuya kude
ukuphepha kwabo. Namhla ekseni siyita ukukhulumisana na Health Promotion Officer lisuka khona itiko letempilo babesithumolkhele kuvuka bantu njengokuthi ngabe vele mhlambe D14 letiphatha abantwana futhi bangatiphephisa kanjani nasebaphethwe ngito leti4 leti ukuthi basitakala kanjani nje etibhedlela lapha tivakashela kwasevusele babelikhile saba ngothubena namhla ekseni sikhulumise Donati indzaba letibalekile indzaba yemphana ngifuna sicela lendzaba njengekubuka inhlala kahle noma nje tekuphepha temphana health and safety yemphana aseseswini samake kuva nje lokuthi ngabe vele mhlawumbe make angaphephisa kanjani umfana sathi ukuthi baba exposed etimpheni letiningi ukhanze ukuthi make uyabhema noma kahle ukudla lokudla kanatha amaphilisi mhlawumbe nangaba HIV positive nasibuka nje I safety yemphana kumbe aseseswini samake yini lekumele makayende kuphephisa umfana. Angibonge lelithuba thathe ngivusele kuwe ngivusele nakubabukeli namhla ekseni kungena kulendzaba ngilathi mhlambe lokunye sowuphinze wakuthinta njengaleti into lobekusangade ukuthi make asetethwele uyaye mhlawumbe ukhanze ukuthi uba exposed to timo letitsite letingafaka ekhatsi ukuthi mhlambe kubhema yena noma kubhema umuntu lola ekhaya le make bese uyalohosha leligwayi loko kuyambeka umntwana engcupheni kunetimo lesekatawutalwa akuto lo mntwana letingasito letamukelekile kwenteka sithole umntwana lonesisindo lesingaphansi kwalesi lesibhekekile nakabelekwa lo mntwana kungenteka ke kuye ngekuthi leligwayi belisesimeni lesinganani ku-ekuthenini lo mntwana agcine alithola kutawenteka ukhanze ukuthi lo mntwana sowuphuma vele sowulejwayele leligwayi sowufana nemuntu lobekavele abhema lesesitawuthi kube besingathi liyadzakana ligwayi besitawuthi sowusidzakwa lo tawukhanza ke ukuthi sekunetimo ekukhuleni kwakhe lo mntwana letingatsinza ingqondo letingatsinza netimo letitsite emtimbeni letitabe tibangwe ngileligwayi sesitambona angasakhuli ngalendlela lekufanele ngawukhula ngayo mhlambe etimeni kunanakulesithi growth and development ku-growth sibheke ukuthi ngelusuku akhule emtimbeni lomntwana aphindze ukukhule ngebudze loku proportionate to le age yakhe but lo mntwana lobhekena naletimo lethu takukhanza ukuthi akahambi ngaleyo ndlela nasibuka ke i-development sibuka ukuthi umntwana esigabeni lesitsite kufuna abe sekenda kwekuthi ngabekisa ngekuhlala nekukhasa nekusukuma mhlawumbe atimele yedwana bese uyacala kuhamba so letimo leto tiyathikabeteka ngalo ligwayi naletinye ke timo nangabiyela emuva ukuthi make asetethwele kubhekeke ukuthi inhlala kahle yalelikhaya lonke imende ative emukelekile make atokhona kuthumela timo letitawenta lo mntwana eve ajabulile kune babhali betempilo labakhuluma ngade first 1000 days of life the first 1000 days of life ufaka emalanga lesingathi angu-270 la ngesintro siyaye sithi ngu9 months ngilokutethwala kwamake bese umnyaka uvamisa kubalwa ukuthi ngathi angu-365 so nasibala abo-365 labangu-2 nalo 270 kusinika emalanga la inkulungwane ngilapho-ke labathi babhali betempilo kufuna ijule kakhulu lempilo lokumukeleka kwalo mntwana ngetinhlangothi tonke nasitawuthi emotionally kufuna imizwa yethu nemizwa yalo mntwana
kutsetane ative emukelekile asele ngekhatsi esiswini sekaphumile aphile leminyaka lemibili kufuna si-investe kakhulu emotionally si-investe kakhulu mentally si-investe kakhulu spiritually sesondele ukuthi ekugcineni kwako konke lo mntwana so utase-ke uyatibonela letinye tinto but leti utibona lakithi language development socially budlelwane ukuthi kukhulunyiswana njani ukubona lakha ucala kuve asesele ngekhathi kuma kwakhe bese uyakubona-ke ukuthi lakhaya kuyabingelelwana lakhaya kuyanganwa lakhaya kuyasitwana noma asengakhulumi but uyadibona letinto tawuthi-ke acala lokukhuluma ukhanze ukuthi sewukhuluma lokhu lesikubhekile thina singilomndeni nangabe sihle sifikisana ngetibhakela utawuthi nakacala lokwenta ama-activities acale naye sekavele a-oriented la kulweni nangabe sihle sikhuluma amagama lacinile mhlambe ngaba explicit ukuthi sihle sikhuluma tinhlamba the development of the language kuye isuke seyinayo le vocabulary leyo so kunengi lesithi asiku-avoid bese kuba kunengi futhi lesithi asikwende kuze kuthi lesisekelo salo mntwana sibe ngilesitawuthi sekaphumile kulo first 1000 days so ungena-ke la khona i-orientation seyimenta abonela abanye abantwana abonela abanye bantu laseba-outside the family so tawuhamba acale kuya enkhulisa so urelater nebantu labanye usithombe salokhu lokwenteke kule malanga la inkulungwane so sesisemkhanza lapho sekulukhunyana ukuthi kungaba netinto letifakeke ngale longatishintsha kodwa sisuke sisenako lokuthi akucutshekwe kubanjiswana because isekhona indlela lesisuke sisengayisebenta ekuthenini silungise letinye taletinto singikhani-ke sitawungena la kuthenini kunemithi lekayitholako make uyapopola nakade ethwele kuvikela tifo letingahle titheleleke lo mntwana nalo mntwana sekatelwe uyapotsholwa uyajova imijovo yekuvikela tifo letingafaka ekhatsi bovendle bomhlatsingcibo lukhwehlekhwehle bomphimbo lomkhulu bongcubulunjwana unikwa-ke letinto leto kude kube iminyaka lesihlanu lapho-ke sinekuthi kwakheka emasotsha latawuvikela timo letingachamuka letingabanga kugula lokuvamile kubantwana sekakhulile-ke sibhekeke ukuthi batali bamphephise etifeni letitsatselwanako longakhanza ukuthi si-exposed kuto kulamalanga sikhuluma ngabo cholera lesinekuthi asibaphephise abantwana indlela lekudliwa ngayo lakhaya indlela lesitiphatsa ngayo lakhaya letawucucutela tindlela tetemphilo letitawenta kutsi ukubona lakithi lo mntwana konke lesikwentako na kunento lekathi umntwana akayidli usuke evetsini labalakhaya kutsi loku akudliwa ngaphandle-ke kube nesimo-ke lotawukhanza ukuthi uphathekile waya emtholampilo kwafika emtholampilo kwentiwa lucwaningo lolutawenta-ke kuthiwe cha loku kuyamdonsa but isikhathi lesinenge i-orientation lebanga ukuthi sithi hhayi asilidli ligusha abantu abakho ngeke balidle vele nangabe uthi awulidli wena so nasikhetha-ke indlela yekudla lephilile batawudla ngalokuphilile bantwana bentele kwenteke-ke ukuthi bakhule kahle kungaba tinto letinengi tsatse wethu nabukele ekhaya letitsinzana nekuba sempilweni lengiyo yebantwana we avoid the things that would push them to kugula and then si-encourage tinto letitawenta kutsi kube lokuvikelekako
so itsintile vele babelikhele indzaba yetifo laba ba exposed kito nebumconje bokuthi ba vaccinate at least bafike kulo 5 years. I think mhlawumbe ufuna singene kakhulu nje kuleto tifo leto vele so belekiwe umfana uyakhula ba infant uyakhula ba toddler uyakhula ba teenager ngifuna singene nje kuleto tifo leto mhlawumbe leti hamba imbili tebalekile bamfana labangaba exposed kito. I think seke saba na dokotela amavikini lambala nje lengcile asichazela ngema cancers ebantfaneni ngifuna nje singene nje kuleto tifo leto nje mhlawumbe lenihlale nibhekene nato nje nibede impilo kakhulu etiphatha abantwana leti ingoti umntale kumele ukuthi ndiqiniseke ukuthi umfana wakhe uphephile kito. Siyabonga tsatse wethu nambukele ekhaya. Cishe njengoba ngitibalile letivikelwa ngale mijovo kusukela atalwa uyabuya mhlamba nemalanga la sikhombisa kuphinza apotsholwe kuhlolwe kahle ukuthi kude yini inkinga letikhona lapho bese solo sichubeka namake atethwele sivikela konke lobe kungasuka kumake kuye kumntwana kuna lohlelo lesithi prevention of mother to child transmission kahle kahle kusuke kubukwe kakhulu igciwane le-HIV lapho kodwa make uphinze ahlolwe ingadi kubuka labanye bogcunsula lo ngakhanza ukuthi lo mntwana bekungendeka bese udalwa nabo bogcunsula labangafaka ekhathi isifilisi so kusuke ke kwentiwa siciniseko nakabuya kulamalanga lengwashito so utawubuya ke anamaviki lasithupha athole imijovo kusuka ajovile nakatalwa ngalanga lecala kuvikela isifo se-TB kunalo mjovo lesiyaye bese sithi thina ngomjovo webufe kanti ngomjovo wekuvikela isifo se-TB kahle kahle kwakhiwa emasotsha ukuthi aqine nangabe kudawendeka lo muntu agcina exposed to i-TB setinengele tifo ngekuhlukana kwato kusukela kulabo 6 weeks 10 weeks 14 weeks kude kuyofika kulo 5 years kodwa ke kuyenteka ukhanze ukuthi ngekwendalo yakhe stawuthi kulolu sendro lwakubo noma lwekhabo mako wakhe ukhanze ukuthi simo sitawuhamba sikuvete ukuthi kube nanatifo letingathathelwana letingafaka ekhathi i-diabetes lo tawukhanza ukuthi umntwana sekatelwe utawuba naso lesifo kungako ke sithi asichubeke sibalethe labantwana emitholampilo sichubeke sikubuke lokuthi imphawu letingahle tikhombe ukuthi kukhona kugula lokusolakalako simlethe emtholampilo sitokhona ke ukuthi anakeke but ke lokunye sikhuluma cishe kakhudlwana ngale tifo lokhanza ukuthi bonakala ngamehlo la kuba netimpawu khona lesithi ngama symptoms phindze kube nama signs la tawukhomba ukuthi ngathi khona inkinga lekhona kunaletimo letivama kuba sitibale ngakuthi ngama delayed developmental milestones umntwana sowuphutile kukhasa kufuna singakubuki ukuthi kunamkhulu lo wake wakwenda mhlawumbe phambilini sishimiyise lemtholampilo so uphutile kucala kuhamba uphutile kucala kukhuluma leso simo lesikhomba ukuthi kukhona inkinga lekhona kulo mntwana lesi siclassifya under letimo utawukhanza ukuthi sitawuphuta kubona ukuthi mhlawumbe kune-autism kulo mntwana so le kube sheshe samisa emtholampilo bekutawusheshe kunakeke kukhona lebe silisebenzisa ibholo sithi mental retardation lelinako nalokuthi liba bandlululela abantwana lese silibita nge-intellectual impairment kuhamba ngale tigaba ukuthi umntwana lo ngaka kufanele ngabe sowenda kwebothi then naka-delayed lapho sekufuna ukuthi singabe kukhona lusito lesekaluthola ukhanza ke ukuthi sebamthethe bambeke etikwesiduli setintuthwane hayi ngalato sukuma titamsukumisa tintuthwane kanzi uyahlukubeteka ngaleso sikhathi tawukhanza ukuthi titamluma angasukumi kanzi kube simiyise emtholampilo bekutafike kubonakala lokuthi ingabe yini lemphutisa kusukuma ingabe yini lemphutisa
kuqala kukhuluma tonke letimo leto ngithi angigcizelele kakhulu kuleti lokhanza kusasidinaki ngoba emaswati lamaningi sekayadi lokuthi nyalo uyojova 10 weeks nyalo uyojova 14 weeks nyalo utawuhamba kale njalo ngenyanga but 6 months kufuna kube khona la kutholako lokungamathonsi neliphilisi 9 months kufuna jova ingcubulunjwana 12 months kufuna athole liphilisi kanjalo 18 months 24 months kuze kuyofika kulo 5 years cishe lapho baba bancane abantwana lokhanza kusasingababoni la mtholampilo siyaye sibese senda ke silitiko letempilo njalo ngeminyaka ukuthi ungatha wonke umntwana lo tawukhanza akakangeni kulolu hlelo sisendele ukuthi bawuthole bonke lo mjovo but ukuthi ngafika kulo 5 years ukhanze ukuthi ke so utawuhle katholakala le esikolweni ngekuthi kube ne-campaign ngilapho ke la siyaye sisebenzisane kakhulu nabothishela ikakhulu laba banama-grades la sentasi kunanga ukuthi labantwana baresponda kanjani nakafundzisa thishela uyakhona kubona ukuthi la ungathi kuhamba kancane siyaye siku-encourage ke lokuthi thishela phela kamsonzelele ngoba umntwana ngamunye usuke alethwe kuthishela sekuthi thishela ukwenta kanye ngesikhathi labantwana babeke ndzawonye kodwa kufuna abone ngamunye ngaso sonke isikhathi kuze kuphele le ukuthi ngihamba nalabahamba ngoba mina ngingumntali ngisuke ngilethe lo wami kuwe umthishela ngibheke ukuthi wente kuye ngendlela letasenetisa mina emntali nalomntwana nawe wena thishela so kuququtela nje ukuthi nalaba labasemuva nalaba sembidlana nalaba semkhatsini batsingathine sonke singathi sikhanyiselekile ukuthi sibasite labantwana bathuthuke batofika ke la khona sibheke ukuthi bathathe tinqumo leti tabayisa empili. So ngifuna sikhulume nje nge-lifestyle yabo bamfana lokho ukuthi from ekudleni kwabo basakhula nje mhlambe kusukela kulo 5 years bo 10 years ngikuphi kudlela kumele bakudle sathi ukuthi kumele badle ukudla kunamaseko lamathafu vele lokho siyakubona ngilo leni lesikubona ukuthi leni kukhuthatako nebelitiko letempilo kumele aphile kanjani umfana ama sporting activities physical activities kumele adlale ngaphandle kumele adlale isikhathi esinganani makunelanga tonke letempo leto kumbe nje kuseta nje sijombe ukuthi vele umfana lekumele akhuliseke kahle nje kuqinisekise ukuthi ihealth yakhe ihamba embili kumele adle ini adlale kanganani ngaphandle ngimaphi nje ama activities lekumele awangenele. Siyabonga tsatewethu umntwana kutsinga abe exposed kuze kuthi akhona kufunza lempilo kufuna kudla kwakhe kube nato tonke letitsako letidingekako titsako ke titholakala kuleti nhlobo letehlukahlukene talokudla so kufuna ke simbuke isigaba sakhe ukuthi lokhu kuyamlungela kulesigaba lesi in terms of kucina kwako ne-amount yakho sisakha leti kaftin kufuna si-avoid lokulesithi yi-junk food kukabe ngalothi ngikhuluma la siphinze kuthengiswe khona tinhlobo tekudla ngeke ngikubale ngakunye ngoba sengidabe ngidiscredita labathengisako but batali bayakwati lokulesithi junk sikhutsata ukuthi lokudla kwakhe kube healthy kube nato tonke letinhlobo kube linani ke lelilingene lesigaba sakhe bese siyamkhutsata lo mntwana lokuthi bantwana labanengi nase badlala baba bade lesikhathi sekudla kufuna bacucutelwe lokuthi sisale nimake nyalo kudlala hambani nigeze tandla ngendlela lengiyo sikhutsate le hygiene bese ke bayadla washani ke ti-15 10 netibuyisele kubobhaki nangabe basesikolweni nabe basekhaya nakhona kune orientation yakhona bese baba allowed i-playing time le playing time kubo inale exercise letawenta ukuthi i-blood circulation nekusebenta kwengqondo ne-socialization naye asenalo 5 years uyabakhetha abantu lekeva ngathi kudlaleka kahle nabo
and sesikuleso sigaba ke asim-alawe lokuthi ende ema-relations lakhethwe nguye kula bantwana laphila nabo bangaba ngu-40 la classini but utaba na-3 lekathi these are my friends. Loko ke kwakha budlelwane lobuya embili. Sekufuna ke siphushe kakhulu i-hygiene. Simfundzisa lapho indzaba ye-cleanliness. Washa amasokisi akho, washa ama-underwears akho. Atokhona ke kukhula athi uthi hayi sengicela kuwasha lijezi kenyana umalele noma umnike bese uyalicedzisa wena. So uyakhula ke so ufika ke kuthenini nase kufanele kuphunyulwe. We allow lo mntwana ukuthi alale ngalokwanele, alale ku-comfortable position nasenzaweni lekahle ngoba kanza labanye abantwana mhlambe asiside ngalokwanele tindlela tekuthi bangalala but nase alele ka-hard surface on the floor sekuphindze kungabi comfortable kufuna kube khona lesicebako lokutawenta kuthi noma ngabe kude umphethe but alale endzaweni letamenda aphumule kahle. Lokho ke kutawenta ukuthi ingqondo yakhe nemtimba wakhe kuhambisane. Atovuka ngakusasa assessment lesithi ngingena elangeni lelisha. Lokho ke kutasenta sibe nemntwana lokhula kahle. Siphinze sesekuloko ke sinciphise loludlame lesihle silubhekisa kubo. Nangabe kunetinto lekufuna sitisombulule letingakendeki kahle. Kufuna sikukhumbule ukuthi leli gama lelithi umntwana sinciphiso seligama lelithi umuntu. Lokusho ukuthi ema-feelings akhona nakulo mntwana latawuthi nangabe ukhuluma tinshanshu noma uyambalisela noma uyamthethisa kufuna ukhulume into lotawuthi lana we are driving to reaching a solution over i-issue lekangayendi kahle. Nasipanishana ke sipanishane ngoba sekubonakele lokuthi akubendeki kahle nakho sicorrecta i-behavior lesingayifuni ukuthi ibe khona sitawuhamba kahle ke naloyo mntwana but saba neludlame lolutawenta ukuthi bese ucala kufihla tinto ngoba wesaba loludlame shothi sesakha umntwana lotawuboganga nasekakhula sekutaba nalama issues abo conduct disorder le utawukhanza sasakhona kukukhenika in the long run. Sengile mental health yakhe because nayo ibalekile lokuthi vele ahlala kahle umfana emotionally angahlukubeteki. Sengile mental health dzadzewethu i-mental health ke i-complex ngalokuthi thina sicala kunaka ngesikhathi sekune-mental illness kanti kufuna sipromote i-mental health siprevente tinto sikhule thina emuva kunetinkinga letithi hayi utawukhula nalo leli bhuluku bakuthengele libhuluku lelitawenta bakuhleke lesikolweni ngoba likhulu kukhohlwakala noma kunganakakali lokuthi lokuwashwa kwalo liguga njengaleli kube bekuwashwa leli ngilinganako aguga ngekufanana lamabhuluku but mina ngiphila esikhatsini la khona sebangibekisa noma bangetha ligama ngelibhuluku lelikhulu le umntali yena uva ngathi limseva imali ngekuthi ngihlale ke ngigcoke kabi ngomntwana lokho kwakhani kwakha sithombe lesibhed na ukhuluma nekwegcoka so kulokunye ukhanze kuthi simo lesiphilwa lakhaya kufuna sisenda tinto sibadzala sikubuke lokuthi ingabe live nalingibona ngikwenda kanje labantwana nase kubukwa sebemengale kulabantu nabo babuka mina njengemntali abahlazeki labantwana that is mental health yalabantwana kufuna ngente tinto letingatuba lihlazo kulabantu bami ngoba kuyabahlukubeta engqondweni kwenda kabi kwami ngomntali wabo ngoba batase nase basesikolweni labanye abantwana sebalingisela lo babu walaba hey babu wakho bekenda kwekuthi bahlazeke laba so sekuyacala ke kuyabalimata engqondweni
nabalokhanzathi badalwa nguwe. Ngiyavakala singakakhulu babelikhele kuba nathi seside nje Donatini Nzaba-de bamfana kumcoka bekuthi bamfana banakekelwe kusukela baseseswini nje kuyavakala ukuthi vele kubalekile nokuthi baye emitholampilo mangabe kukhona lawo ma symptoms lawa labawasolako ukuthi bangaba netifo thide bese khuluma nje tetempilo nababe sidingo likhele sabahlalete make sesibese tophetha lihlelo. Sinamukela ehlelweni ngone lo muhla sifike maphethelweni ehlelo lethu la lamuhla sesitawubonana kusasa kunglesine. Ngitsale kahle, we'll see you tomorrow.